afternoon. Thank you very much for joining us for this edition of Channel 1 Lunchtime News. My name is Edward Kabasa. Byron Abuli is our sign language interpreter. The national government has initiated measures to ensure the smooth construction of water projects in Nairobi and Kiambu counties. Water Cabinet Secretary Cecily Kariuki says the ministry has developed new guidelines to safeguard public land from encroachment to enable government to offer services to the people. The Ministry of Water is in the process of undertaking several water projects within the city, mainly to serve the informal settlements. The water projects in eastern and western sections of the city would improve water flows to, among others, Njiru, Ruai, Mihango, Dagoretti, Odhero, Karen and Waithaka areas. It's a project which is over 80% complete. It's a project which is going to be supporting us as we evacuate water once the northern collector tunnel is done. According to the ministry, the Western Transmission Pipeline entails laying of a 14-kilometer pipeline and construction of 5 million litre capacity concrete water storage tank. There are a few issues of land that will be required for us to be able to complete the remainder of the percentage of this project. Again, we are in engagement and continuous consultations with the National Land Commission to ensure that we all are sensitive to the timelines and the need for us to complete this important program. Water and Sanitation Cabinet Secretary Cecily Kariuki says the Eastern Transmission runs from Kiambu to Embakasi and consists of a 24-kilometer pipeline and 14 million litres reinforced concrete water storage tank at Embakasi to ensure constant water supply to the locals. Irene Mchuma Odim, Channel 1. And in other matters, Kiharu Member of Parliament Deni Nyoro has criticized the Senate for failing to pass the one man, one shilling, one vote formula that had been proposed by the Commission on Revenue Allocation. Deni said densely populated counties, especially in the Mount Kenya region, will not benefit from the new formula passed on Thursday. Ndindi noted that the one man, one shilling, one vote formula that many recommended to the Building Bridges Initiative Committee has not been achieved. Na ile kitu tumekuwa tukipigania ya one man, one vote, one shilling haikupatikana siku ya jana. Na Wakikuyu na watu wa Mount Kenya region, jana ilikuwa siku yetu ya machozi. He said development is about population and not land mass, saying there is nothing to celebrate from what Senate did. Kwa sababu mtu wa Murang'a ukitumia ile pesa tulipewa siku ya jana ya 7.1 billion, mtu wa Murang'a alipewa shilingi 6,800. Na mtu wa Kenya ukifanya kitu inaitwa national per capita allocation, Wakenya wote walipata 7,800. Kwa hivyo Murang'a kwa haki ilikuwa tupate 8.2 billion, sio 7.1 billion. Meanwhile, a section of Kiambu political leaders are urging Kenyans to shun leaders propagating hate speech. The leaders say the country was currently facing rough times brought about by the coronavirus pandemic, and leaders should strive to unite the nation to defeat the invisible enemy. People think they don't point that way. Me, me, me. They don't care about anybody else. Please, can we learn to care about each other, to love each other, forgive each other, and to live as a nation to share the little we have with each other. Meanwhile, Njuri Njeke officials in Tharaka Nithi County have condemned sentiments made by a splinter group supporting embattled Governor Muthomi Njuki. The officials condemned the group, saying they had gone against a resolution by the regional top organ of Njuri Njeke that Governor Muthomi Njuki steps aside from Njuri Njeke and all its activities until he is cleared of corruption allegations. Akaya hapo kama alivyoambiwa na serikali. Hapa kwa ofisi hawezi kuingia. Hawezi kuingia mahali iko Njuri Njeke nafanya maneno yao mpaka wakati atachapishwa. Meanwhile, a section of leaders in the county have pledged their support for President Uhuru Kenyatta, saying they are fully behind him in his endeavor to unite the country.
Finally, Kajiado Central MP Elijah Memusi has urged President Kenyatta to put the Jubilee Party in order, saying some of the members are derailing his development agenda by engaging in constant politicking. Let him serve under the existing presidency. Let him give respect to the president. Ikifika 2022, hawa Wakenya wataamua ni nani atakuwa rais wa nchi. Suleiman Yeri, Channel 1 News. And in other matters, the chairperson of the Road and Safety Network, David Kiari, says the government should employ the same methodology it has used to fight the coronavirus pandemic to curb road accidents. Kiari said if the country engages a sustained road accident campaign, Kenya could easily be accident-free. Since March this year, along the Eastern Bypass Ruiru, more than 1,700 people have lost their lives through road accidents. Kutoka wakati huo wameaga kwa barabara ni watu 1,700 zaidi. Hii janga la barabara inastahili ichukuliwe kwa mkaso kama vile tumeona COVID imechukuliwa. Kiarie claims if the country engages the same gear it has used to fight the coronavirus campaign to tackle road accidents, results can easily be attained. Langu ni kuomba serikali ile jukumu wameweka kwa COVID na vile tumeona yale maneno wamefanya kwa COVID, hata wasifanye hiyo kwa road safety, kuota yake watupatie upande wa road safety. Kama Speaking in Thika, Kiarie urged the Minister of Transport to be giving data on road accidents either weekly or after a fortnight to enlighten more Kenyans on the need to maintain road sanity. Kila siku tunapewa figures na Minister wa Health. Anakuja anatupatia figures. Wale watu wamegonjeka ni hawa, kutoka county hii, wale wamekufa ni hawa. Kwa ajali za barabara hatupewi hizo hesabu. Mbona Minister wa Transport yeye asiwe anatuambia hata kama ni weekly, hii wiki mzima wale watu wameaga dunia kwa sababu ya barabara ni hawa. Accidents zilitokea mahali fulani. Wale watu ambao hawatatembea tena ni hawa. You are watching Channel 1 Lunchtime News, and today Kenya joins the world in marking the World Cleanup Day. Of course, this day has been set aside to ensure that we are able to get rid of solid waste. And today, the CS Environment has been leading that effort. And right now, we join our reporter, Timothy Kipnusu, who is following that matter for us. Kipnusu, over to you. A very good afternoon to you, Pretty himself there at the broadcasting house. Yes, indeed, I'm coming to you live from City Park Parklands here in Nairobi, where Kenya, just like many other nations, have joined the world in commemorating World Cleanup Day, a day set aside to actually look at the achievements the government has made in safeguarding the environment. Remember, the theme of this year's celebration is tusafisha mazingira yetu tuepuke corona, which simply means let's clean our environment to avoid corona. I'm joined by the Cabinet Secretary of Environment and Education, Keriako Tobiko. I'm grabbing an interview with him. He has a very busy schedule, but thank you so much for joining us, Bwana Waziri. Tell us, where are we as a country in terms of having a very conducive environment, and how important is this day? This day is very important, not just for us Kenyans, but the entire globe. As you correctly noted, we are joining the entire world, the whole globe, in celebrating this day. Over 100 countries are participating. Over 100 million people are participating in this exercise. The exercise is to clean up our neighborhoods, our communities, our rivers, our streets, and so on and so forth. Collect litter, clean up the mess that has been deposited in every corner of our estates. That is really the purpose. And also to sensitize communities about, and particularly the young generation, the youth, who are more affected and will be more affected by the mess that we have created. We inherited a planet that was clean, safe, and secure. But
through our own action and inaction. We have messed it up. We have polluted our rivers, discharged chemicals into our waters. We have destroyed, degraded our water towers, and so on and so forth. We have deposited solid waste every part of this realm. You throw litter anyhowly, as if it is normal. It is not. We're teaching our children a very bad lesson, bad example, and they grow up. Our children grow up knowing that it is good to mess up with the environment. There's nothing wrong about that because they have learned the bad manners from us. And yet Wangari Maathai told us, and we didn't listen at all, that you destroy nature, nature will destroy you. And that is exactly what has happened. COVID-19, coronavirus, is directly linked to destroying of nature. Coronavirus is one of the zoonotic viruses. Zoonotic viruses are viruses that are transmitted from animals to human. So you ask yourself, where did we meet with the animals so that they are able to infect us with the viruses that incubate in their bodies? Well, we have destroyed their habitats. We have gone to where God had given them to. We have actually now, we eat all sorts of animals, including, and we have then exposed ourselves to these viruses. Every single disease that we have has an environmental component, and it is much easier to prevent. It is much cheaper to prevent than to cure. I think God was sending us a message. Nature was sending us a message. We have had calamities, emergencies. We had the desert locusts. We had floods and mudslides and deaths. And we had a total lockdown of the entire globe due to coronavirus. Nature was sending us a signal. And that signal should be taken as the last warning. Let's take this opportunity now. Last opportunity given to us by nature to rethink and build back better. Perhaps one more question, Waziri. Do you think as a country we have stiff penalties for those who are going against the measures or the issue about safeguarding the environment? And where you sit as the cabinet secretary, do you think we need to make even to hasten our roles as the country to actually improve the environment in Kenya? We have penalties, we have laws, we have institutions, name it. We have strategies, we have action plans. There's no shortage of any of those at all. But there can never be sufficient, those can never be adequate to stop bad behavior. Environment starts with you. Environment starts in your kitchen. Environment starts in your bathroom. Environment starts in your house. You do not expect me to send NEMA inspectors to come and see how you mess up your own bedroom. Would you? So that's the point here. Yes, government has put in place all these mechanisms, those institutions, but it boils down to this: your own behavior. Environment starts with you. And I said about the bad manners we are teaching our children. So let's start with us. Okay? Government can only help. Okay? But the solution lies with each and every one of us. Yes. You have mentioned the pollution, and looking at your clothes are so muddy, Waziri. Perhaps you can tell us the exercise, how it has been, where you've been in cleaning up the environment. Actually, you know, this is now the misconception that we have. We see this as dirt. Adi ni uchafu. Hii sio uchafu. Hii ni nguo yangu ya kazi. There's no difference from this and the person who has just gone to the shamba with nani na kwenda kulima shamba. So mimi nimetoka kulima shamba. Sasa nataka kwenda nyumbani, nitoe nibadilishe. So today the focus today was the cleanup of the Kibarage River. You know the Kibarage River, I'm sure you've said it. It's one of the tributaries of the Nairobi River. We've been working on the Nairobi River. The president has given us directive to clean the Nairobi River from its source, Ondiri Swamp, all the way through Michuki Park, all the way to Athi River, all the way to Sabaki, all the way to Indian Ocean. And this we are doing. Okay?
We've done with the Michuki Park. The president has directed us to take over this place and clean it, rejuvenate it, restore it, okay, and make it a people's park within 9 months. So today we decided, as to mark this day, let's clean up the Kibarage River. So we've been in the trenches, we've been in the waters, we're doing the work that we are supposed to do. We're doing the work that we are paid to do. But again, and this is now the most humbling matter, it is the communities themselves, the groups. You've seen the young girl. I don't know where is Princess, Rob? The young girl at the 7-year-old. And you missed what she said, the poem that she recited, the hummingbird, right? And her dreams. Because we are protecting environment, because environment is life. And we are protecting environment not just because of us or for us who are alive today. Not just for our children who are alive today, but our children. And more importantly, for generations that are yet unborn. We inherited this planet, right, from our forefathers. Let's ask ourselves, what are we going to bequeath future generations? We have a duty, we have a responsibility to leave this planet. This is the princess I was talking about, the youngest, one of the youngest environmental champions. I would want, please, if you don't mind, give an opportunity to recite and thank you for transmitting this. We have a duty and obligation to leave this planet in a shape better than we found it for these. That is Environment Cabinet Secretary Keriako Tobiko leading Kenya in marking the World Cleanup Day. This day has been set aside to clean the world of solid waste. More on that will be made available to you in our subsequent bulletins. You are watching Channel 1 Lunchtime News. A quick break here. Don't go anywhere. We still have plenty more lined up for you. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola, taste the simple joys. This weekend on KBC Channel 1. You're going to regret what you did. Take it easy, lady. You're not in the position to give out orders. If I wanted to kill you both, you'd already be dead. That idiot tried to bolt, so I had no choice but to teach him a lesson. So you'd better watch your words. In love with Ramon. Did the witch spit to you? Yeah. Damn it, you burn him! They're coming back, man! Pull the vehicle over! I'm already pulled over. Pull over farther, man! I can't pull it. Sir, I'm already pulled over. He's already pulled over. He can't pull over any farther. Super Trooper. This weekend on KBC Channel 1. I'll be that fool for you. No one's ever touched me quite the way you touched me. This weekend on KBC Channel 1. You used to work for me, remember? Na kila mwisho wa mwezi ulikuwa nikupa pesa. Are you serious? Kwanza, what is happening about you and mommy? I don't see her often these days. Yaani kitu gani hawa vijana wanakuelezea badala wewe uambie venye watafanya, wao ndo wanakuelezea. Maneno gani wanaongea? Being a leader lazima uwe dictator. On the next episode of Behind Closed Doors. Here's the evidence against Gonzalo. Give me that. Mrs. Rebecca is finally back home where she belongs. You're coming with me, you're free.
What are you up to? Do you want to punish me for what I did? What do you want me to do? Tell me. Blah, 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 blah. I'm not Gonzalo. I'm his brother. Good afternoon to you. Thank you very much for keeping us company. Chief Justice David Maraga has instructed Isiolo Law Courts to prioritize the hearing and determination of cases relating to terrorism and drugs. Speaking in Isiolo when he presided over the official opening of a modern 4-story court building, Maraga directed the courts to ensure cases are finalized as quickly as possible so that justice is not delayed. Residents in Isiolo County will no longer travel to courts outside the region in search of justice. They now have a modern 4-story court building. Chief Justice David Maraga, who presided over the official opening of the facility, directed that cases should be dispensed as soon as possible so that those who are found guilty are convicted and those who are found innocent freed to rejoin society. Maraga said the new court building will facilitate hearing of cases filed at the Court of Appeal instead of litigants traveling all the way to Nairobi or Nyeri for the same service. Tunafanya hata tunataka kuwa na court ya appeal space, not the Court of Appeal coming to every county, but space in the court for the Court of Appeal, ili kukiwa na makesi ya kwenda to the Court of Appeal, badala ya watu kwenda Nairobi, kwenda Meru, kwenda Nyeri, kama ni kutoka hapa, judges wa hiyo court wanakuja. Isiolo Senator Fatuma Dulo lauded the judiciary for timely completion of the court building. Now that this court is in operation, tunakuomba tafadhali, all the cases that are in Meru High Court, tunakuomba zirudishe hapa, ili wananchi wetu waweze kufuatilia hizo kesi zao hapa Isiolo. The new Isiolo Court building was constructed with the support from the World Bank through the Judicial Performance Improvement Project to the tune of 379 million, has 8 courtrooms and 12 chambers, as well as many other unique features such as an advocate's and judge's lounge. And in other matters, a section of residents in Nyatike, Migori County want a sisal company operating in the area investigated over allegations of sexual exploitation. The aggrieved residents say the company should also be closed down over alleged gross violations of human rights and labor laws. The establishment of a sisal processing and exporting company in Nyatike, Migori County 7 years ago was embraced by residents and farmers excited by the prospects of a ready market for their produce. Al Nakel company owned by foreign investors has boosted the economy of the region alongside fishing, gold mining and rice cultivation. However, a section of residents now claim the company is perpetrating violation of human rights and labor laws. Every person here was affected. We have come here severally to talk to them, but the arrogance of the director from Egypt, this person has denied us access to these particular premises to talk to them. A meeting that brought together local administrators, the community members, and the company's managers turned chaotic as residents leveled a myriad of accusations against the company. In response, the top management of the company said they will investigate the claims. This even as the aggrieved residents called for the closure of the farm until the matter is probed and resolved. % of the people who are working in Al-Nakel Holding Limited are people that are coming from within. They are locals of this place. They are natives of this place. An elderly woman in Budalangi constituency, Busia County, is appealing for financial and medical assistance from well-wishers to
treat a reproductive health condition that has afflicted her for over 10 years. 77-year-old Margaret Auma suffers from uterine prolapse, which occurs when pelvic floor muscles and ligaments stretch and weaken and no longer provide enough support for the uterus. Life has not been easy for Margaret Auma from Budalangi constituency in Busia County. The 77-year-old granny is suffering from uterine prolapse, which is getting worse by the day. Nyumba ya ndani, yani wanasema nyumba ya mtoto. Iko ndani pole inatoka damu, iko na kidonda. Hiyo ndio shida kubwa sana, kidogo tu kikaa inatoka damu. Furthermore, Auma also has wounds on her limbs as a result of leprosy. Efforts to seek treatment at Busia County Referral Hospital have been unsuccessful. Ako na sida ya kwenda kufanyiwa operation, wanataka pia 1,100. Hata kukula ni sida. Francis Amakoye, a retired senior occupational therapist, took care of Auma when she was ailing from leprosy. This lady is a former leprosy patient whom I've known for a long time. But now the major problem that she has this time is she has a prolapsed uterus. The uterus has prolapsed. That means it has come out of its way. It's now dangling down. Currently, the elderly woman is under the care of Helen Amakoye, a senior nurse at Alupe Hospital. Hana damu saa hizi, hana nguvu saa hizi, na pia na hiyo vidonda hawezi hata kutembea. Hawezi kujisaidia mwenyewe, hana mikono, vidole vyote leprosy iliweza kuvikula, iliweza kuviharibu. Auma does not have a phone but can be reached through her caregiver Helen Amakoye on mobile phone number 0718396657. Take a look at some sports news now. The preparation for the second edition of the Meru County Marathon Run, set to be held on the 20th of February next year, is underway. Speaking during a consultative meeting, Meru County Governor Kiraitu Murungi said his government has developed key structures that will help manage the event and the other mountain sporting activities in subsequent years. Organizing Committee Chairperson Peter Angwenyi confirmed that the event, which aims at promoting the county's tourism as well as support the establishment of a cancer institute in the area, will be included in the Athletics Kenya calendar next season. Athletics Kenya has hereby confirmed that they have now officially put mountain running in Meru County in the official calendar of next year, 2021, February on 20th. And that one will be in our local and international calendar. We did a very successful mountain running championship from the Kenya School of Adventure in February this year. So we are meeting today to review that event and also to plan how we are going to continue the mountain running championship for February next year and beyond. My name is Edward Kabasa. Byron Abuli has been our sign language interpreter. Good afternoon. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College
with branches in Nairobi, Eldoret, Thika, and Meru. Did you know that we are a TVET-approved institution? We offer courses in fashion design, interior design and soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TOT, solo business management, and many more. Register now and visit our website on www.verabeautycollege.com. You can also call on 0725 923 550 Nairobi branch, 0728 087 689 Eldoret branch, 0722 227428 Thika branch, 0725 000 706 Meru branch. Vera Beauty and Fashion College, a TVET approved institution. Tonight on KBC Channel 1. Tija, what are those? What do you mean, what are those? I've taught this many times, I've lost count. Hey, Mr. Teacher, maybe you taught that on another class. Nonsense inside that trouser. You think you can put us around as you please? Ne, Atito Japuru. We copy exams together always. No, you think you can teach us what exactly? Tonight on KBC Channel 1. Please don't shut yourself from me. All right then. I have to forget you. I have to accept the fact that you're not coming back. I made a mistake, Father. And now I am paying for it. I know I'm going to get through this. I don't know how. But I know I will get through this. El paraíso In love with Ramon. Shukran za dhati mtazamaji kwa kujumuika nami kwenye makala ya Dunia wiki hii siku ya leo, makala yanayoletwa kwako kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na shirika la Shinua. Na kama ilivyo ada mtazamaji, tutazunguka ulimwenguni tukikuletea taarifa zilizogonga vichwa vya habari wiki hii. Siku ya leo mtazamaji, baadhi ya taarifa tulizokuandalia ni kuhusiana na kikao cha 75 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lililoandaliwa jijini New York, huku China ikisifiwa kutokana na juhudi zake za kutekeleza ajenda ya Umoja wa Mataifa, huku umoja huo ukiadhimisha miaka 75 tangu uanzishwe. Kando na taarifa hiyo mtazamaji, pia tutakuwa tukiangazia taarifa kuhusiana na shirika la WHO ambalo linasema ufadhili wa mpango wa kuhakikisha upatikanaji wa vifaa vya kukabiliana na janga la COVID-19 una nakisi ya dola bilioni 35. Kando na taarifa hiyo mtazamaji, tutaangazia jinsi nchi mbalimbali zinaendelea kukabiliana na janga la COVID-19. Kando na hayo, mkuu wa mawaziri wa Japan Yoshihide Suga achaguliwa kuwa waziri mkuu na kumrithi Shinzo Abe. Kando na hayo pia tutakuwa tukiangazia taarifa kuhusiana na jumuiya ya ECOWAS ambayo inatoa wito wa kusuluhishwa kwa mzozo wa kisiasa nchini Mali. Hizo tu ni baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia kwenye makala haya ya leo mtazamaji. Keti papo hapo, takriban dakika 30 nitakuwa nikikudondolea taarifa moja baada ya nyingine. Karibu. Kikao cha 75 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kilifunguliwa rasmi na rais mpya wa baraza hilo, Volkan Bozkir. Tazama. Kwenye hotuba yake ya ufunguzi, Bozkir alizitaka nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kudumisha ushirikiano wa kimataifa. Bozkir aliapishwa siku ya Jumanne wakati wa kufungwa kwa kikao cha 74 cha baraza hilo. The context in which we are working serves to remind us on the necessity of the multilateral system.
and inspires us all to make use of the UN Charter to address our collective challenges. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alimpongeza Bozkir kwa jukumu lake hilo jipya, huku akiahidi kumuunga mkono kikamilifu. Alisema kuwa mwaka huu ni muhimu kwa umoja huo, kwani ni sharti uendelee kushughulikia athari za janga la COVID-19 kwa kuimarisha mifumo ya afya na kufadhili utayarishaji na usambazaji wa tiba na chanjo. We must continue to respond to the immediate impact of the COVID-19 pandemic by strengthening our systems and supporting the development of equitable distribution of treatments and vaccines. We must also prepare to build a strong recovery based on the 2030 Agenda and the Paris Agreement. Kwingineko, rais wa kikao cha 74 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Tijani Mohamed Bande kwenye mahojiano na shirika la Xinhua alipongeza ufanisi mkubwa wa China katika kukomesha umaskini, huku akihimiza jamii ya kimataifa kutetea ushirikiano wa kimataifa na kuungana kukabiliana na vitisho na changamoto. I think the pandemic is a reminder of our connections as humanity. No country is safe until all others are safe. For now, what is important is in the development of vaccines or other therapeutics to guarantee that no one who is in need is unable to get it. Suleiman Yeri, Dunia Wiki Hii. Ushirikiano wa kimataifa unaoongozwa na shirika la afya duniani WHO kuhakikisha upatikanaji wa tiba ya ugonjwa wa COVID-19 unakabiliwa na nakisi ya dola bilioni 35 katika ufadhili. The $2.7 billion it has received to date has been generous and has enabled the robust startup phase. But this is less than 10% of the overall needs. The ACT Accelerator still faces a funding gap of $35 billion. Kwenye mkutano na wanahabari, Tedros alisema kuwa mpango huo umepokea ufadhili wa dola bilioni 2.7 ambao ni chini ya 10% ya kiasi kinachohitajika. Alisema kuwa mpango huo hautaweza kutimiza malengo yake bila kuongezwa kwa ufadhili huo, huku akitoa wito wa kuimarishwa kwa majaribio ya kimatibabu na pia utayarishaji, utoaji leseni na uwezo wa kudhibiti chanjo dhidi ya ugonjwa huo. Mpango huo hufadhili utafiti kuhusu chanjo, tiba na upimaji wa ugonjwa huo. Kufikia sasa, shirika la WHO limesajili takriban chanjo 180 zinazotayarishwa, huku 35 zikifanywa majaribio kwa binadamu. Wakati huo huo, mkurugenzi wa shirika la WHO barani Ulaya Hans Kluge aliwapongeza wahudumu wa afya kote duniani kutokana na juhudi zao za kukabiliana na janga la virusi vya corona. Aliyesema hayo kwenye mkutano wa mawaziri wa afya, wawakilishi wa ngazi za juu wa nchi zote 53 wanachama wa shirika la WHO barani Ulaya na pia wawakilishi wa makundi ya kijamii, ulioandaliwa kwa njia ya video kujadili masuala makuu ya kiafya, huku akiahidi umoja katika kukabiliana na janga la COVID-19. This year, designated the International Year of the Nurse and the Midwife, we celebrate the pivotal contribution they make providing care throughout people's lives. To all the nurses, midwives, health and care workers across the European region, you have my deepest respect and admiration, and I thank you. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Caroline Mramba. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitoa wito kwa jamii ya kimataifa kuungana na kutafuta chanjo dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 itakayopatikana kwa wote. Guterres aliyesema hayo wakati wa sherehe ya kuweka mashada ya maua kuadhimisha miaka 59 tangu kifo cha aliyekuwa katibu mkuu wa umoja huo Dag Hammarskjöld. Alisema ni sharti nchi ziungane kwa pamoja kukomesha ueneaji wa virusi hivyo na kutafuta chanjo itakayopatikana kwa wote, na pia kuwalinda wale wanaokabiliwa na hatari zaidi na kupunguza ukosefu wa usawa unaotokana na janga hilo. As the COVID-19 pandemic has upended our world, we have once again seen that international solidarity is no longer a choice, but an obligation. That means working together to stop the spread of the virus, working together to find a vaccine that is accessible to all, and just as importantly, working together to recover better, protect the most vulnerable, and reduce the inequalities heightened by the pandemic. Hammarskjöld alikuwa mtaalamu wa masuala ya kiuchumi na alikuwa katibu mkuu wa pili wa Umoja wa Mataifa. Amesalia kuwa mtu mwenye umri mdogo zaidi kuhudumu katika wadhifa huo,
kwani alikuwa na miaka 47 pekee alipoteuliwa mwaka 1953. Timothy Kipnusu, Dunia wiki hii. Mkuu wa mawaziri nchini Japan, Yoshihide Suga, alichaguliwa kuwa rais mpya wa chama tawala cha Liberal Democratic kuchukua mahala pa waziri mkuu anayeondoka Shinzo Abe. Kwenye mkutano na wanachama wa mabunge yote mawili na wajumbe wa matawi ya chama hicho, Suga wa miaka 71 alishinda kwa kura 377 huku wakiungwa mkono na makundi matano kati ya 7 makuu ya chama cha LDP pamoja na wabunge wengi wasio wa chama hicho. Wawaniaji wengine wawili ambao ni Fumio Kishida wa miaka 63 alipata kura 89 huku Shigeru Ishiba wa miaka 63 akipata kura 68. Wakati huo huo, Suga alichaguliwa kuwa waziri mkuu wa bunge la wawakilishi wa taifa hilo na kuchukua nafasi ya mtangulizi wake Shinzo Abe ambaye alijiuzulu kutokana na hali yake duni ya afya. Nikiripotia Dunia wiki hii, jina langu ni Marion Busira. Na mwenyekiti wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS, aliyepia rais wa Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, aliwahimiza viongozi wa kanda hiyo washirikiane katika kutafuta suluhisho la mapema kwa mzozo wa kisiasa nchini Mali. Akiongea alipofungua kongamano la marais wa nchi wanachama wa jumuiya ya ECOWAS, Akufo-Addo alisema ipo haja ya dharura ya kusuluhisha mzozo huo kutokana na tishio lake kwa amani na usalama katika eneo la Afrika Magharibi na sehemu nyingine. We need to bring finality to our deliberations on Mali. That country can no longer afford any delay in putting a responsible government in place following the events of 18th of August, when our colleague, His Excellency Ibrahim Boubacar Keita, was the object of a coup d'etat in this country. That a face-to-face meeting between us, representing the ECOWAS community and the military leaders in Bamako, provide us with the best opportunity to find a firm resolution. Nikiripotia Dunia wiki hii, mimi ni John Madanji. Visa vya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 kote duniani vimepita zaidi ya milioni 29 huku zaidi ya watu milioni 20 wakipona na wengine zaidi ya 900,000 kuaga dunia kutokana, ama hii ni kwa mujibu wa takwimu rasmi. Marekani inaendelea kuongoza katika idadi ya visa vya maambukizi huku vikiwa zaidi ya milioni 6 na vifo vya takriban watu 200,000. India inafuatia kwa zaidi ya visa milioni 5 na vifo vya takriban watu 82,000. Na nchini Ufaransa, zaidi ya visa 400,000 vya maambukizi vimeripotiwa huku takriban watu 90,000 wakipona na wengine zaidi ya 31,000 wakiaga dunia. Na nchini Israel, zaidi ya visa 166 vimeripotiwa huku takriban watu 1,000 wakiaga dunia. Na nchini Lebanon, zaidi ya visa 26,000 vimeripotiwa huku zaidi ya watu 9,000 wakipona na wengine takriban 200 wakiaga dunia kwa mjibu wa Wizara ya Afya. Na idadi ya visa vya maambukizi vya ugonjwa huo vilivyothibitishwa barani Afrika vilipita zaidi ya milioni 1.3 huku zaidi ya watu milioni 1 wakipona na wengine zaidi ya 32,000 kuaga dunia kwa mjibu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani humu. Virusi hivyo vimeenea hadi kwenye nchi 55 za bara hili. Nchi zilizoathirika zaidi ni Afrika Kusini, Misri, Morocco, Ethiopia na Nigeria kwa mjibu wa kituo hicho. Na Hong Kong ilikamilisha mpango wa upimaji kijumla wa COVID-19 ambapo wakazi milioni 1.78 walipimwa. Mpango huo ulinuiwa kuwatambua wagonjwa wasiodhihirisha dalili za ugonjwa huo huku jiji hilo likabiliwa na chamko la 3 la janga hilo kuanzia mapema mwezi Julai. Na huku visa vya maambukizi ya COVID-19 vikiendelea kupungua katika nchi mbalimbali, shule zinafunguliwa huku walimu na wanafunzi wakitakiwa kudumisha kanuni za kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo.
Wizara ya Afya nchini India ilitoa mwongozo kuhusu kufunguliwa tena kwa shule kwa wanafunzi wa madarasa ya 9 hadi 12 kuanzia tarehe 21 mwezi huu, ila kwa hiari. Mwongozo huo unabainisha hatua za tahadhari zitakazochukuliwa wakati shule zitakapowaruhusu wanafunzi kurejea. Hata hivyo, wazazi au watunzi watahitajika kuandika barua ya kuidhinisha watoto wao kurejea shuleni. Na mwaka mpya wa shule nchini Morocco ulianza katika taasisi mbalimbali za elimu. Hata hivyo, kwenye maeneo yaliyofungwa kutokana na ongezeko la visa vya maambukizi ya virusi vya korona yakiwemo Marrakesh, Casablanca na Tangier, shule zimeendelea kufungwa huku masomo yakitolewa kwa njia ya dijitali. Na zaidi ya wanafunzi milioni 3 nchini Syria walirejea shuleni huku hatua za tahadhari zikichukuliwa kuwakinga wanafunzi kutokana na ugonjwa wa COVID-19, kwa mujibu wa shirika la habari la kiserikali la Sanaa. Washauri na wasimamizi wa masuala ya kiafya wamepelekwa kwenye kila shule kusimamia hali ya kiafya ya wanafunzi. Na mwaka mpya wa shule nchini Albania ulianza kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari, ambapo watahitajika kutii kanuni maalum za Wizara ya Afya na utunzaji wa kijamii ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa COVID-19. Na zaidi ya wanafunzi milioni 2 nchini Tunisia walirejea shuleni baada ya kufungwa kwa miezi 6 ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa COVID-19. Waziri wa elimu Fethi Lauti alisema kuwa hatua za kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo zimechukuliwa kwenye taasisi za elimu na maeneo ya makazi. Nikiripotia Dunia wiki hii, jina langu ni Bati George. Nchi mbalimbali zimeendelea kulegeza vikwazo vya kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19, ila kwa tahadhari. Tazama. Maisha ya kawaida yanarejea taratibu na kwa tahadhari nchini China. Jiji la Wuhan ambalo lilikuwa kitovu cha kwanza cha janga la virusi vya korona limerejelea shughuli zake miezi kadhaa baada ya shughuli zote kusitishwa katika vita dhidi ya janga hilo. Kadhalika, shule zilifunguliwa tena huku safari za ndege zikirejelewa katika jiji kuu Beijing kutoka nchi 8 za bara Ulaya na Asia. Na baraza la mawaziri la Thailand liliamua kuwaruhusu watalii wa kigeni kukaa nchini humo kwa siku 90 baada ya kuwekwa karantini kwa siku 14 ili kufufua uchumi wa nchi hiyo ulioathirika vibaya kutokana na janga hilo. Na Jordan ilifungua tena viwanja vya ndege kwa safari za ndege za kimataifa baada ya kufungwa kwa miezi 6. Wasafiri wote watahitajika kuwasilisha hati za kubaini kwamba hawana virusi vya korona, na wanapowasili nchini humo watafanyiwa uchunguzi tena, kwa mujibu wa taarifa ya serikali. Na jiji kuu la kifedha la India, Mumbai, lilifungwa tena majumba ya kibiashara huku kanuni za kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa COVID-19 zikitekelezwa. Timothy Kipnusu, Dunia wiki hii. Unaendelea kutazama makala ya Dunia wiki hii, mtazamaji, yanayoletwa kwako kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na shirika la Shinua. Kwa sasa naelekea kwenye mapumziko, nikirejea ni taarifa zaidi kutoka sehemu nyinginezo za ulimwengu. Usiende mbali. This weekend on KBC Channel 1. Wiki hii kwenye Mkulima tutatengeza sabuni na bidhaa zingine za matumizi pale nyumbani. Kisha tujuzwe uzuri wa kilimo cha greenhouse. Greenhouse ni kilimo bora, kilimo ambacho kilikuwa kikifanyika kitambo, lakini watu wengi hawakuwa wanajua manufaa yake. Basi ungana nasi Jumapili saa 9:30 hapa KBC Channel 1 kwa mseto kamili wa kilimo.
Karibu tena mtazamaji, karibu kwenye awamu ya pili ya makala ya Dunia wiki hii. Na nchi na maeneo mbalimbali kote duniani yamechukua hatua za kuzuia kuenea kwa virusi vya korona. Hatua kali za kuzuia kuenea kwa virusi hivyo zimetekelezwa kabla ya mabunge mawili nchini India kuanza vikao kuanzia siku ya Jumatatu hadi tarehe mosi mwezi ujao. Hatua za kuhakikisha umbali ufaao bungeni zimechukuliwa huku wabunge wakihitajika kupimwa virusi hivyo kabla ya kuondoka kwenye maeneo bunge yao na wanapowasili jijini New Delhi. Na nchini Israel shughuli zilisitishwa tena kufuatia ongezeko la vifo kutokana na janga hilo, kwa mujibu wa taarifa ya pamoja ya afisi ya waziri mkuu na wizara ya afya. Vikwazo hivyo vinajumuisha sikukuu za Kiyahudi baina ya mkesha wa mwaka mpya wa Kiyahudi tarehe 18 mwezi huu hadi tarehe 10 mwezi ujao. Na kampuni za Kifaransa zilitekeleza hatua mpya za kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa COVID-19. Wafanyikazi wanahitajika kuvalia barakoa huku wale wanaokabiliwa na hatari ya kuambukizwa wakitakiwa kufanya kazi nyumbani. Na Uturuki ilitangaza kwamba ni lazima watu wavalie barakoa kwenye maeneo ya umma. Maeneo ya burudani pia yamezuiwa kucheza muziki baada ya usiku wa manane. Na wataalamu wa taasisi ya teknolojia ya viwanda nchini Argentina pamoja na kampuni moja ya kibinafsi walitengeneza kifaa cha upimaji haraka wa virusi vya korona ambacho kitapunguza gharama na kushughulikia mahitaji makubwa ya upimaji nchini humo. Na nchini Morocco makundi ya kijamii yanatekeleza kampeni za uhamasisho kuhusiana na kuenea kwa janga la COVID-19 huku raia wakipewa barakoa na kuhimizwa kuzivaa kwa njia ifaayo. Nikiripotia Dunia wiki hii, mimi ni John Madanji. Tuelekee nchini India ambapo serikali ya nchi hiyo ilitangaza bungeni kwamba haifahamu ni wafanyakazi wangapi wahamiaji walioaga dunia wakati wa vikwazo vya kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19. Akijibu swali katika bunge la wawakilishi, waziri wa leba na ajira Santo Kumar Gangwar alisema serikali haina rekodi zozote za vifo vya wafanyakazi wahamiaji ambavyo vilitokea wakati wa janga la COVID-19. Waziri huyo akijibu swali jingine alisema hakuna fidia au usaidizi wowote wa kifedha uliotolewa kwa familia za wahamiaji walioaga dunia wakati wa vikwazo hivyo. Wakati huo huo, serikali hiyo ilikiri kwamba zaidi ya wahamiaji milioni 10 walirejea kwenye majimbo yao kutoka sehemu mbalimbali nchini humo wakati huo. Ilisema kwamba shirika la reli limetoa huduma maalum za treni 4611 kusafirisha wafanyikazi hao na kwamba zaidi ya wafanyikazi milioni 6.3 wahamiaji walisafirishwa hadi kwenye maeneo mbalimbali katika majimbo ya Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand na mengine. Siku chache baada ya waziri mkuu wa nchi hiyo Narendra Modi kutangaza kusitishwa kwa shughuli tarehe 25 mwezi Machi, maelfu ya wafanyikazi wahamiaji walikwama kwenye maeneo yao ya kikazi bila ajira au makazi. Nikiripotia Dunia wiki hii, jina langu ni Marion Bosira. Mkurugenzi mkuu wa shirika la UNICEF Henrietta Fore alilitaka Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa kushughulikia vyanzo vikuu vya mashambulizi dhidi ya shule. Pamoja na washirika wake wa masuala ya kibinadamu, makundi ya shirika la UNICEF yanafanya kila juhudi kushughulikia mahitaji ya watoto ambao kwa sasa hawako shuleni. Hata hivyo, hawawezi kushughulikia changamoto ya mashambulizi dhidi ya shule. COVID-19 has disrupted learning for over 1 billion children worldwide, but at the same time we must remember those who have no education waiting for them, including many of the 75 million children who live in countries in conflict. There is no excuse. We must protect education from attack and end the military use of schools now. Suleiman Yeri, Dunia wiki hii. Tuelekee nchini Nigeria ambapo rais wa nchi hiyo Muhammadu Buhari alizindua kamati tekelezi ya kitaifa ya kusimamia uratibu wa ajenda ya maendeleo ya nchi hiyo ya mwaka 2050 na mpango wa nusu muhula wa maendeleo ya kitaifa. Tazama.
Ajenda na mpango huo zitachukua mahala pa ruwaza ya mwaka 2020 na mpango wa ufufuzi na ukuaji wa kiuchumi wa mwaka 2017 hadi 2020. Rais Buhari alisema kuwa lengo kuu la mipango hiyo ni kuondoa raia milioni 10 wa nchi hiyo kwenye lindi la umaskini katika muda wa miaka 10 ijayo, hasa kutokana na ubashiri wa Benki ya Dunia kwamba nchi hiyo itakuwa ya 3 yenye idadi kubwa zaidi ya watu duniani kufikia mwaka 2050 ikiwa na zaidi ya watu milioni 400. The main objectives of these successor plans are to lift 100 million Nigerians out of poverty within the next 10 years, particularly given the World Bank's projection that Nigeria will become the world's third most populous country by 2050 with over 400 million people. Alisema kuwa imekuwa muhimu kuratibu mipango hiyo kuchukua mahala pa ile ya awali ambayo muda wake utamalizika mwezi Disemba mwaka huu ili kuhakikisha uendelevu katika mipango ya ustawi wa nchi hiyo. It is my expectation that the steering committee will oversee the execution of key deliverables, including recommending measures to ensure the continuous implementation of the plans and even after the expiration of the tenure of successive administrations, including legislation if required. Nikiripotia Dunia wiki hii, jina langu ni Caroline Mramba. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa kusuluhishwa ama kuhusishwa kwa vijana katika mipango ya kuleta amani nchini Somalia, huku juhudi za nchi hiyo na vijana, amani na usalama zikiangaziwa wakati wa mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa uliofanyika kwa njia ya video. Rosemary Dikalo, ambaye ni naibu katibu mkuu kuhusu masuala ya kisiasa, alitoa wito wa utekelezaji kikamilifu wa ajenda kuhusu vijana, amani na usalama, huku wadau wote muhimu wakihusishwa. The continued support of member states and importantly the Security Council is needed to make further progress on this agenda. We must build on the fact that the active participation and inclusion of young people in political processes in peace building is no longer viewed as an optional or as an afterthought. It has rightly become one of the cornerstones of the sustaining peace agenda. Aliyesema haya kwenye taarifa iliyotolewa na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia. Mshauri mmoja wa zamani wa vijana wa Umoja wa Mataifa kuhusu Somalia, Jaus Kapelini, alisema kuwa ingawa vijana nchini Somalia wanakabiliwa na changamoto nyingi na wana fursa chache mno, wamekuwa wakijitahidi kuleta mabadiliko, amani na kuharakisha maendeleo. Although young Somalis face many challenges and have very limited opportunities, long before the adoption of Resolution 2250, they have been working to create change, to build peace, and to accelerate development. Very often, those are informal groups of volunteers that are creatively finding ways to mobilize their peers and improve their communities with limited resources and often without institutional support. Awali baraza hilo lilikuwa limebainisha jukumu muhimu ambalo vijana wanaweza kutekeleza katika kuzuia na kusuluhisha mizozo, kuleta na kudumisha amani, na pia umuhimu wa kufanikisha ushirikishi na uongozi wa vijana katika masuala hayo. Kwingineko, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitoa wito wa ufadhili wa kutosha wa hazina ya umoja huo ya kuleta amani kwenye maeneo yanayokumbwa na mizozo iliyoanzishwa mwaka wa 2006. In 2018, I presented options to increase, restructure and better prioritize funding of our peace-building activities. Since then, there has been really no progress, and I urge member states to reconsider those options. Nikiripotia Dunia wiki hii, jina langu ni Bati George. Tuelekee nchini Misri ambapo mahakama moja ya nchi hiyo ilimhukumu Mohamed Baadi ambaye ni kiongozi mkuu wa kundi la Muslim Brotherhood lililopigwa marufuku kifungo cha maisha gerezani kuhusiana na kisa cha ghasia kilichotokea mwaka 2013 kwa mujibu wa vyombo rasmi vya habari. Pamoja na Baadi, Mohamed El Bataji, Safwat Hegazi na viongozi wengine 9 wa kundi hilo
walihukumiwa kifungo cha maisha gerezani baada ya kesi kusikizwa tena kuhusiana na kisa kilichotokea kwenye kituo kimoja cha polisi katika jimbo la Port Said kufuatia kung'atuliwa kwa marehemu aliyekuwa rais Mohamed Morsi. Kulingana na tovuti ya habari ya serikali ya Haram, kesi hiyo ilisikizwa tena baada ya mahakama kufutilia mbali hukumu za awali zilizokuwa zimetolewa mwaka 2017 dhidi ya washtakiwa na kusikizwa tena kwa kesi hiyo. Upande wa mashtaka uliwashtaki washtakiwa kwa mauaji ya watu 5, majaribio ya mauaji ya wengine 70, kuharibu mali ya umma na ya kibinafsi, wizi wa risasi na silaha kutoka kwenye kituo cha polisi cha El Arab huko Port Said na kuchochea ghasia na rabsha. Na kufikia hapo mtazamaji, ndipo nalikunja jamvi la Dunia wiki hii siku ya leo, nikiwa na matumaini kwamba umeweza kufaidi na taarifa ambazo tumekuandalia kutoka rubaa za kimataifa kwenye makala haya ya Dunia wiki hii yanayoletwa kwako kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na shirika la Shinua. Tufanye vivi hivi tena wiki ijayo majaliwa. Mimi naitwa Beatrice Gatonye.